grace, you are not saved to disobey, you are saved to obey. Kana waponeswa nenyasha, wanakuponeswa kuti usateerera mirayiro yaMwari, waponeswa kuti uteerere zvinotaurwa naMwari. So what is the role of God's law? Saka basa romutemo waMwari chii? First, all salvation is by grace. Chokutanga ruponeso tinorohwana nenyasha. Old Testament believers look forward to a Christ who would come. Vatenzi vemukati meOld Testament vavakatarisa kuuya kwaKristu. In the New Testament, we look to a Christ who has come. Vanoramba mukati meNew Testament tikutaura nezvaKristu akauya. They were saved by a grace to come. Vakaponeswa nenyasha dzaizouya. And we are saved by a grace that has come. Isu tinoponeswa nenyasha dzakauya. But if it's all by grace, what's the role of God's law then? Kana zvese zviri zvenyasha, saka mutemo waMwari unoshanda chii? Romans chapter 3 verse 20. Varoma chapter 3 verse 20. By the law is the knowledge of sin. Mutemo ndiwo unotizivisa chivi. If you do away with the law, there is no sin. Kana pasina mutemo hapana chivi. If there is no law, there is no sin. Kana pasina mutemo hapana chivi. By the law is the knowledge of sin. Nokuti mutemo ndiwo unotizivisa chivi. God reveals sin through his law. Mwari vanobudisa pachena chinonzi chivi kubudikidza nemutemo wavo. Paul says in Romans chapter 7 verse 7, Varoma chapter 7 verse 7. I would not have known sin except through the law. Ndaisaziva chivi kana panga pasina murayiro. For I would not have known covetousness unless the law had said, you shall not covet. Ndaisazoziva kuchiva kana mutemo wanga uchi usachiva. If you break God's law, it is sin. Kana tikapusa murayiro waMwari ndicho chivi. So the role of the law is to define sin. Saka basa romutemo ndiro kubudisa kuti chinonzi chivi chii. The law says this is right and this is wrong. Mutemo unoti ichi chakanaka ichi chakaipa. The law defines the moral standard of God's judgment. Mutemo ndiwo unotsanangura kuti Mwari vachazotonga sei. And the law defines the foundation of all society. Mutemo ndiwo unotsanangura kuti nheyo dzenharaunda kana dzekugarisana kwedu ndicho chii. The judgment in Revelation calls men and women everywhere back to law keeping. Urutongo runa zvakazarwa runotikokera kuti tive vanhu vanochengeta murayiro. It calls Christians that are saved by grace to live obedient, righteous, holy lives. Unodaidza vatendi kuti vakaponeswa nenyasha kuti vararame vachiteerera murayiro waMwari. Revelation's judgment does not justify our own sinful behavior. It calls us to moral responsibility. Urutongo mubhuku razvakazarurwa runotikurudzira kuti sei kurarama kwechivi. So what is the role of grace? Saka basa renyasha chii?